Start. So last class நம்ம என்ன டாபிக்ஸ் பார்த்துருக்கோம், சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன் கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கோம், கொஸ்டின் டேக் முடிச்சிருக்கோம். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் யூனிட் 1 கிராமர்ல டிகிரிஸ் ஆஃப் கம்பேரிசன். ஸோ டிகிரிஸ் ஆஃப் கம்பேரிசன் அப்படின்ற டாபிக் எதுல வரும் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்லன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அப்ஜெக்டிவ்ஸ்ல தான் வரும். ஸோ அப்ஜெக்டிவ்ஸ் அப்படின்ற டாபிக்ல தான் நம்மளுக்கு டிகிரிஸ் ஆஃப் கம்பேரிசன் வரும். ஸோ அப்ஜெக்டிவ்ஸ் பத்தி ரொம்ப டீட்டெயிலா நம்ம பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்ல பார்க்கலாம். இப்போ ஒரு அப்ஜெக்டிவ்ஸ் பத்தின ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்துட்டு நம்ம டிகிரிஸ் ஆஃப் கம்பேரிசன்ல இருக்க ஒரு 3 மாடல் பார்க்கணும். ஓகே, ஸோ அப்ஜெக்டிவ்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு ஃபர்ஸ்ட் வி வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ அப்ஜெக்டிவ்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? தமிழ்ல வந்து பண்பு பெயர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுதான் வந்து அப்ஜெக்டிவ்ஸ். ஸோ இங்கிலீஷ்ல என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா டிஸ்கிரைபிங் வேர்ட்ஸ். So adjectives are nothing but describing words. So adjective describes what? It describes a noun. ஸோ ஒரு நவுனை பத்தி எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குற வேர்டு தான் வந்து அப்ஜெக்டிவ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ நவுன்னா என்ன அர்த்தம்? தமிழ்ல வந்து பெயர்ச்சொல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இங்கிலீஷ்ல வந்து நேமிங் வேர்ட்ஸ். ஸோ நேமிங் வேர்ட்ஸ்னா இட் கேன் பி நேம் ஆஃப் எ பர்சன், பிளேஸ், திங்ஸ், அனிமல்ஸ். ஸோ இந்த பெயர்ச்சொல் எல்லாமே வந்து நவுன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹீ இஸ் அ மேன் அப்படின்னு சிம்பிளா ஒரு சென்டென்ஸ் எழுதுறோம். ஸோ இந்த சென்டென்ஸ்ல பார்த்தோம்னா நவுன் எது? மேன் வந்து நவுன். ஓகே, இது ஒரு பெயர்ச்சொல். ஹீன்றது ப்ரனவுன். ஸோ இதே சென்டென்ஸ் எப்படி எழுதலாம்? ஹீ இஸ் அன் ஆனஸ்ட் மேன் அப்படின்னு எழுதியிருக்கேன். ஸோ நம்மளுக்கு மேன் அப்படின்றது நவுன்னு தெரியும். ஸோ ஆனஸ்ட் அப்படின்றது என்ன? ஐ எம் டிஸ்கிரைபிங் த மேன் ஆஸ் ஆனஸ்ட். வாட் கைண்ட் ஆஃப் மேன் இஸ் ஹீ? இந்த நவுனை பத்தி எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குற வேர்டு வந்து அப்ஜெக்டிவ். அவர் ஒரு நேர்மையான மனிதர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். ஸோ இப்போ நான் ஒரு சென்டென்ஸ் கொடுக்குறேன், லைக் she is an intelligent girl. இந்த சென்டென்ஸ்ல நவுன் எது? கேர்ள். ஸோ இந்த கேர்ளை பத்தி இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குற வார்த்தை, எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் டிஸ்கிரைபிங் த கேர்ள், அது என்ன வார்த்தைன்னு பார்த்தோம்னா இன்டெலிஜென்ட். ஸோ இது வந்து அப்ஜெக்டிவ். ஐ எம் டிஸ்கிரைபிங் த கேர்ள் ஆஸ் இன்டெலிஜென்ட். வாட் கைண்ட் ஆஃப் கேர்ள் இஸ் ஷி? இதுதான் வந்து அப்ஜெக்டிவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இதுதான் அப்ஜெக்டிவ்ஸா? ஸோ வி ஹாவ் லைக் வேர்ட்ஸ் டிஸ்கிரைபிங் குவான்டிட்டி. ஸோ இது எல்லாமே அப்ஜெக்டிவ்ஸ். வேர்ட்ஸ் டிஸ்கிரைபிங் குவான்டிட்டி பத்தி பேசுறது, குவாலிட்டி, கலர்ஸ், நம்பர்ஸ், ஷேப்ஸ், இது எல்லாமே வந்து அப்ஜெக்டிவ்ஸ். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சில சென்டென்ஸ் எழுதுறேன், அப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்னன்னு கண்டுபிடிங்க பார்க்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் எல்லாம் எது அப்ஜெக்டிவ்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ கொல்கத்தா இஸ் அ லார்ஜ் சிட்டின்னு சொல்லியிருக்கோம். அப்ஜெக்டிவ் எது? லார்ஜ். ஐ எம் டிஸ்கிரைபிங் த சிட்டி ஆஸ் லார்ஜ். பாபு ஏட் சம் ரைஸ். குவான்டிட்டி, ஹவு மச் ரைஸ்? சம் ரைஸ். இது அப்ஜெக்டிவ். The baby has a round face. Shapes or adjectives. So round அப்படின்றது ஒரு shape. It's an adjective. But he had lost all his wealth. So the adjective and how much wealth did he lose? So how much அப்படின்ற கொஸ்டினுக்கு பதில் வருது all. அது வந்து quantity. So all என்றது adjective. Sunday is the first day of the week. So இப்போ நம்பர்னு சொல்லும்போது it can be 1, 2, 3.
or it can be order, first, second, third, fourth. So first அப்படின்றது adjective. I bought 5 apples. 5 அப்படின்றது adjective, numbers or adjectives. So இதுதான் வந்து adjectives அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ அப்ஜெக்டிவ்ல எத்தனை டிகிரிஸ் இருக்கு? 3 டிகிரிஸ் இருக்கு. இது நம்ம ஸ்கூல்ல இருந்தே படிச்சிருக்கோம். பாசிட்டிவ் டிகிரி, கம்பேரிட்டிவ் டிகிரி அண்ட் சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரி. ஸோ அதை பத்தி ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்க்கலாம். So 3 degrees of comparison: positive degree, comparative degree, and superlative degree. For example, I write a word rich. So the comparative degree is richer, richest. I write sweet, sweeter, sweetest. I write beautiful. It's more beautiful, most beautiful, superlative degree. Okay. So now tell me, positive degree நம்ம எங்க யூஸ் பண்ணணும்? So positive degree எங்க யூஸ் பண்ணுவோம்? Any idea? See, positive degree எப்ப யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா, when we describe only one person or one thing. ஒரு பர்சனையோ இல்ல ஒரு பொருளையோ நான் டிஸ்கிரைப் பண்ணா அது பாசிட்டிவ் டிகிரி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ சே அனிதா இஸ் ரிச். ஸோ இந்த சென்டென்ஸ்ல பார்த்தோம்னா ஐம் டிஸ்கிரைபிங் அனிதா. ஒரே ஒரு பர்சனை தான் டிஸ்கிரைப் பண்ணிருக்கேன். ஐம் டிஸ்கிரைபிங் அனிதா as rich. I use positive degree rich. So comparative degree எங்க யூஸ் பண்ணணும்? when I compare two people or two things. So ரெண்டு பர்சனையோ ரெண்டு பொருளையோ நான் கம்பேர் பண்ணும்போது அது comparative degree. I write, for example, Ramya. ரம்யா இஸ் ரிச்சர் தேன் அனிதா. ஸோ இந்த இடத்துல நான் ரெண்டு பேரை கம்பேர் பண்ணிருக்கேன். ரம்யா, அனிதா ரெண்டு பேரை கம்பேர் பண்ணிருக்கேன். ஐ யூஸ் கம்பேரிட்டிவ் டிகிரி. கம்பேரிட்டிவ் டிகிரி ரெண்டு பேரை கம்பேர் பண்ணும்போது இட் இஸ் ஃபாலோட் பை தேன். ஓகே, சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரி எங்க யூஸ் பண்ணணும்? ஸோ வென் ஐ டாக் அபவுட் மோர் தேன் டூ பீப்புள், மோர் தேன் டூ திங்ஸ், இட்ஸ் ஆன் த ஹோல். ஓகே, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்த சிட்டிலே யாரு ரிச்சஸ்ட் பர்சன், இந்த வில்லேஜ்ல யாரு ரிச்சஸ்ட் பர்சன்? ஐ கேன் சே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ரமேஷ். Ramesh is the richest man in the village. So in the village, you're the richest person, so the superlative degree. Because I'm talking about more than two on the whole. So we use superlative degree here. Superlative degree is preceded by the article the. Idla exceptional cases alla irukku. Adu நம்ம error spotting adjectives இன்னும் detail-ஆ பார்க்கலாம். So these are the 3 degrees, and understanding is very important. எங்க positive degree use பண்ணணும், comparative and superlative. Okay? Next. See, பாசிட்டிவ் டிகிரில நம்மளுக்கு 2 டைப்ஸ் இருக்கு.
degrees of equality ஒன்னு, degrees of inequality. So degrees of equality எங்க யூஸ் பண்ணணும்? When we say two people or two things are equal. So ரெண்டு பேருமே சமம் அப்படின்னு சொல்லும்போது அது பாசிட்டிவ் டிகிரி. தட் இஸ் கால்ட் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஈக்வாலிட்டி. ஸோ இங்க என்ன கன்ஜங்ஷன் யூஸ் பண்ணணும்? ஆஸ் அப்படின்ற கன்ஜங்ஷன் யூஸ் பண்ணணும். இந்த ரெண்டு கன்ஜங்ஷனுக்கு நடுவுல இங்க பாசிட்டிவ் டிகிரி தான் இருக்கணும். எரர் ஸ்பாட்டிங்ல அங்க கம்பேரிட்டிவ் சூப்பர்லேட்டிவ்லாம் கொடுத்திருப்பாங்க. தட் cannot be right. See, Ramu is as strong as Somu. So what is the meaning for the statement here? ராமுவும் சோமுவும் ஈக்குவலி ஸ்ட்ராங், ரெண்டு பேருமே சமம்னு சொல்லியிருக்கோம். அப்போ இந்த கன்ஜங்ஷன் தான் யூஸ் பண்ணும், நடுவில் பாசிட்டிவ் டிகிரி தான் இருக்கணும். fill in the blanks கொடுத்தும் கேட்கலாம், எரர் ஸ்பாட்டிங்லயும் கேட்கலாம். ஓகே, ஸோ டிகிரிஸ் ஆஃப் இன்இக்வாலிட்டின்னு சொல்லும்போது ரெண்டு பேருமே ஈக்குவல் இல்ல, ரெண்டு பேருமே சமம் இல்லைன்னு சொல்லும் போது I can use either not so as or not as is. The point is, இந்த ரெண்டு கன்ஜங்ஷனுக்கு நடுவுல நமக்கு பாசிட்டிவ் டிகிரி தான் இருக்கணும். இந்த சென்டென்ஸ்க்கு அர்த்தம் என்ன? ராமுவும் சோமுவும் ஈக்குவலி ஸ்ட்ராங் கிடையாது. They are not equally strong. Ramu is not so strong as Somu. ஓகே, ஸோ இதான் வந்து டிகிரிஸ் ஆஃப் ஈக்வாலிட்டி, டிகிரிஸ் ஆஃப் ஈக்வாலிட்டி. ஒருத்தர் விட இன்னொருத்தர் ஸ்ட்ராங்கா இருக்காங்கன்னு சொல்லும் போது we can go for comparative. பட் ரெண்டு பேருமே ஈக்குவல் இல்லைன்னு சொல்லும் போது பாசிட்டிவ் டிகிரி தான் யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த டாபிக்ல டிகிரிஸ் ஆஃப் கம்பேரிசன்ல இருக்கிற 3 மாடல்ஸ் வந்து பார்க்க போறோம். ஸோ இதுல எத்தனை மாடல்ஸ் இருக்கு? 3 மாடல்ஸ். First is the model. இது வரைக்கும் பார்த்தது எல்லாமே வந்து பேசிக்ஸ். இப்பதான் நம்ம டாபிக் உள்ள போறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மாடல் வந்து த மாடல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். செகண்ட் மாடல் ஒன் ஆஃப் த, தேர்ட் இஸ் கம்பேரிட்டிவ் மாடல். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் த மாடல் அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ இதான் த மாடலோடைய சின்டாக்ஸ். ஸோ நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரி முன்னாடி தன்ற ஆர்டிகல் யூஸ் பண்ணுவோம், த பிளஸ் சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரி. இது கம்பேரிட்டிவ் டிகிரியா சேஞ்ச் பண்ணும்போது கம்பேரிட்டிவ் டிகிரி வேர்ட் ஃபாலோட் பை தேன் எனி அதர். இது கம்பேரிட்டிவ் டிகிரியோடைய சின்டாக்ஸ் ஃபார் த மாடல். அண்ட் சூப்பர்லேட்டிவ் பாசிட்டிவா நம்ம சேஞ்ச் பண்ணும்போது வி பிகின் வித் நோ அதர். ஒரு சென்டென்ஸ் நோ அதர் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றோம்னாலே அது பாசிட்டிவ் டிகிரி தான். ஓகே, ஸோ நோன்றது சிங்குலர், வி யூஸ் அ சிங்குலர் பி வேர்ப். இங்க சிங்குலர் பி வேர்ப் யூஸ் பண்ணும். சின்ஸ் இட் இஸ் நெகட்டிவ், நான் இங்க சோ யூஸ் பண்ணிருக்கேன், ஆர் ஆஸ் கூட யூஸ் பண்ணலாம், தப்பு கிடையாது. ஓகே, ஆஸ் பாசிட்டிவ் டிகிரி ஆஸ், ஆர் சோ பாசிட்டிவ் டிகிரி ஆஸ். இதுக்குரிய சின்டாக்ஸ் இது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ ரைட், ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கலாம். ஸோ சுதா இஸ் த டாலஸ்ட் கேர்ள் இன் த கிளாஸ். நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன். இது என்ன டிகிரியில இருக்கு? த டாலஸ்ட் அப்படின்றது சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரி. ஸோ இப்போ இதே சென்டென்ஸ் ஐ ஹாவ் டு சேஞ்ச் இன்டு கம்பேரிட்டிவ் டிகிரி. கம்பேரிட்டிவ் டிகிரியா நான் இப்போ சேஞ்ச் பண்ணலாம். ஸோ எப்படி சேஞ்ச் பண்ணலாம்? இதுக்கான சின்டாக்ஸ் என்ன? சுதா இஸ் கம்பேரிட்டிவ் டிகிரி ஆஃப் டாலஸ்ட் இஸ் டாலர், taller than any other girl in the class.
இது comparative degree. Okay. So positive degree நம்ம change பண்ணும்போது இது the model, so I should begin with no other. No other girl in the class. So singular be verb use பண்ணும் because knownறது singular is so tall as Sudha. Okay. So நம்ம positive degree change பண்ணும்போது second part of the sentence இங்க first வரும் and first part of the sentence இங்க last நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். Okay. So இங்க வந்து மூணு மாடல். So for example இந்த sentence கொடுத்துறாங்க எக்ஸாம்ல ஒரு 4 ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துட்டு choose the positive degree for the given comparative degree 4 ஆப்ஷன் இருக்கும். இதுக்கான பாசிட்டிவ் டிகிரியோட சின்டாக்ஸ் நம்ம கரெக்டா சூஸ் பண்ணணும். ஓகே, தப்பாலாம் ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க, நம்ம கரெக்டான சின்டாக்ஸ் படி ஆப்ஷன் வந்து சூஸ் பண்ண தெரியணும். ஆர் எய்தர் fill in the blanks மாதிரியும் கொடுக்கலாம். இங்க டேஷ் கொடுத்துட்டு என்ன டிகிரி வரும், so fill in the blanks with a suitable degree. Okay, or error spotting லயும் கேட்கலாம். See the comparative degree sentence இப்படி கூட எழுதலாம். இந்த எக்ஸாம்பிள் so இங்க நான் any other யூஸ் பண்ணானா இங்க singular யூஸ் பண்ணுவேன், any other girl in the class. So இதே sentence Sudha is taller than all other girls in the class. நான் all other யூஸ் பண்றேன் அப்படின்னா இங்க வந்து நான் plural formல யூஸ் பண்ணிருக்கணும். So ரெண்டுக்கும் டிஃபரன்ஸ் புரிஞ்சுக்கோங்க, பட் இந்த சின்டாக்ஸும் கரெக்ட், இந்த சின்டாக்ஸும் கரெக்ட் இருக்கு. ஓகே, so I'll give another example. See, rose is the most beautiful flower in the garden. So இது வந்து the model, the plus superlative degree இருக்கு. I have to change into comparative degree. So எப்படி change பண்ணலாம், roses comparative degree for the most beautiful is more beautiful. So more beautiful, then it is followed by than any other flower in the garden. So this is comparative degree. Okay, so இதே sentence all other use பண்ணா இப்படி எழுதணும், rose is more beautiful than all other flowers in the garden. So that's also same, that's also correct. Okay, I write the positive degree now. No other flower in the garden. So and this is positive. Okay, so the model புரிஞ்சிருக்கும். ஸோ சிம்பிளா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு என்ன டிகிரின்னு கூட கேட்டுடுவாங்க. இந்த சென்டென்ஸ்ல என்ன டிகிரி யூஸ் பண்ணிருக்காங்க, பாசிட்டிவா கம்பேரிட்டிவா சூப்பர்லேட்டிவா. ஸோ இந்த 3 டிகிரி நமக்கு வந்து தரவா தெரியணும். ஓகே, ஸோ the model over. Next is one of the model. So one of the model உடைய syntax இது. Okay, so one of the அப்படின்ற phrase அப்புறமா வரது superlative degree தான் இருக்கணும். One of the
most beautiful flowers, one of the best students. Okay, so the comparative degree change பண்ணும்போது comparative degree plus than many or most other the model என்ன யூஸ் பண்ணிருப்போம். So comparative degree than any other யூஸ் பண்ணிருப்போம், but one of the model many or most other அப்படின்ற வேர்ட் யூஸ் பண்ணும். இதை நான் பாசிட்டிவ் டிகிரியா சேஞ்ச் பண்ணும்போது very few, you should begin with very few. So fewன்றது plural இல்லையா, I use a plural be verb. Okay, and statement is positive, very few சொல்லும் போது it is positive, so அதனால as positive degree as. Okay, ஒரு சென்டென்ஸ் வந்து no other னு ஸ்டார்ட் ஆனாலோ very few னு ஸ்டார்ட் ஆனாலோ அங்க பாசிட்டிவ் டிகிரி தான் இருக்கணும். சோ இதுதான் வந்து இதுக்குரிய சின்டாக்ஸ். சோ இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கலாம். So இப்போ இந்த சென்டென்ஸ் எந்த டிகிரில இருக்கு? So one of the cleverest. So cleverest னு சொல்லும்போது it is superlative degree. Okay, superlative degree have to change into comparative and positive degree. So one of the அப்புறம் வருது superlative degree-ஆ இருக்கணும். இதுக்கு அப்புறம் வர noun வந்து plural formல தான் இருக்கணும். We should not say one of the cleverest boy, one of the cleverest boys in the class. அதுதான் கரெக்ட். அங்க தப்பு தப்பால ஆப்ஷன் கொடுத்திருப்பாங்க. You should know இங்க boys plural form வரணும் noun. Okay, so cleverest உடைய comparative form cleverer. Cleverer than most other boys in the class. So this is comparative degree. So இதை நான் positive degree change பண்ணும்போது I should begin with very few. So one of the model வந்து I should begin with very few. So very few boys in the class. So என்ன be verb use பண்ணும்? Few is plural. Now plural be verb use பண்ணும். Very few boys in the class are as clever as Ram. So இது positive degree. Okay. See for example, Ram is one of the cleverest boys in the class. Choose the positive degree for the given statement கொடுக்குறாங்க. So என்ன பண்ணுவாங்க, இதுக்கான ஆப்ஷனும் இருக்கும், நம்ம the மாடல்ல பார்த்த பாசிட்டிவ் டிகிரியோட ஆப்ஷனும் இருக்கும். ஸோ நமக்கு தெரியணும் ஒன் ஆஃப் த மாடல் வந்தா இதுக்குரிய ஆப்ஷன் தான் நம்ம சூஸ் பண்ணணும். இதுலயே வந்து ஏதாவது எங்க கிராமர் மிஸ்டேக், இங்க சிங்குலர் பி வெர்ப் கொடுத்து கேட்கலாம், எங்க கம்பேரிட்டிவ் டிகிரி எல்லாம் கொடுப்பாங்க. ஸோ கரெக்டான சின்டாக்ஸ் இருக்கிறத நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணணும். Or simply fill in the blanks, or simply what degree is the given statement. Okay, that's it. So very few boys in the class are as clever as Ram. So I'll give one more example. So very few buildings in India are as beautiful as the Taj Mahal. So இப்போ இது வந்து பாசிட்டிவ் டிகிரி நமக்கு தெரியும், கொடுத்திருக்க ஸ்டேட்மெண்ட் பாசிட்டிவ். So question is like right, choose the superlative degree or the comparative degree for the given statement. So இப்போ இதோடைய superlative degree கேக்குறாங்க. So how to write it? So very few buildings in India are as beautiful as the Taj Mahal. The Taj Mahal is one of the beautiful or superlative degree, most beautiful buildings in India. So இது வந்து superlative degree. இப்போ இதோட comparative degree நம்ம எழுதணும். Okay, this is comparative degree.
ஓகே. ஸோ சின்டாக்ஸ் வந்து தரவா பார்த்துக்கோங்க. கொஸ்டின் எப்படி கேட்டாலும் நமக்கு வந்து ஆன்சர் பண்ண தெரியணும். ஸோ ஒன் ஆஃப் த மாடல் ஓவர். நெக்ஸ்ட் இஸ் கம்பேரிட்டிவ் மாடல். So comparative model. So comparative சொல்லும்போது we compare two places, two things or two persons. So ரெண்டு பர்சனையோ ரெண்டு பொருளையோ ரெண்டு பிளேஸையோ கம்பேர் பண்ணுவோம். ஸோ அதனால இதுல சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரி நாட் பாசிபிள். ஓகே. ஸோ எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். ஸோ சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து இங்க கொடுத்துருக்கோம் போர்டில். ஸோ ஊட்டி இஸ் கூலர் தேன் மதுரை. ஐம் கம்பேரிங் டூ பிளேசஸ். ஊட்டி மதுரை அப்படின்ற ரெண்டு பிளேஸ் கம்பேர் பண்ணிருக்கேன். இட் இஸ் கூலர்ன்றது கம்பேரிட்டிவ் டிகிரி. ஓகே. ஸோ இதுல பாசிட்டிவ் டிகிரி மட்டும் தான் வந்து பாசிபிள். டு சேஞ்ச் டு பாசிட்டிவ் டிகிரி, மதுரை இஸ் not so cool as Ooty. Okay, and this is comparative degree. Sorry, positive degree. So, கொடுத்திருக்கிறது comparative degree. We are changing it to positive degree. Superlative degree is not possible. So, எப்பவுமே positive degree மாத்தும் போது second part of the sentence will come first and first part of the sentence will go last. இங்க so பதிலா as கூட யூஸ் பண்ணலாம். It's nothing wrong. Kala is taller than Mala. So, how to write the positive degree? Mala is not so tall as Kala. And this is positive. Okay. So Raju is cleverer than Somu. How to write the positive degree? Somu is not so or not as clever as Raju. So இதுக்கு syntax வேணா எழுதிக்கோங்க. So simple இப்படி எழுதலாம். So இதான் இதுக்கான syntax. Not so positive degree as. Okay. So apples are costlier than mangoes in the summer season. So கொடுத்திருக்கிறது என்ன degree costlier அப்படின்றது it is comparative degree. I have to change into positive degree. How? What is the second part of the sentence? Mangoes. Mangoes are not so costlier or your positive degree costlier, costliest, not so costly as apples in the summer season. Okay, and this is the positive degree. So comparative model ரெண்டு things compare பண்ணுவோம். அது superlative degree கிடையாது. Positive degree change பண்றதுக்கான syntax இங்க கொடுத்திருக்கோம். Not so positive degree as. Okay. So இதுல negative statement கொடுத்தா எப்படி பண்றது? அதுக்கு ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம்.
So இது வந்து நெகட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட். இது எப்படி நம்ம பாசிட்டிவா சேஞ்ச் பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். Leela is not taller than Sita. So taller is comparative degree, but this is a negative statement. So இது positive degree change பண்ணும்போது, so always bring the second part of the statement first. So Sita is as tall as Leela. That's it. So இங்க as tall as. So இதான் இதுக்கான syntax. Apples are not more expensive than mangoes during winter. Second part of the sentence in mangoes. So mangoes are positive degree for more expensive is expensive. As expensive as apples during winter. So negative statement கொடுக்கும்போது simply positive degree change பண்றீங்கன்னா as positive degree as. இதுதான் syntax. இதுக்குரிய syntax இதுதான். Okay, positive degree change பண்றதுக்கான syntax. Right? So இப்போ degrees of comparison அப்படின்ற டாபிக் இதோட முடிஞ்சது. பட் அட்ஜெக்டிவ்ஸ் வந்து நம்ம டைப்ஸ் ஆஃப் அட்ஜெக்டிவ்ஸும் பார்க்கணும், அதுல இருக்க எரர் ஸ்பாட்டிங்கும் டீட்டெயிலா பார்க்கணும். அது பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்ல we will see. This topic is over. நெக்ஸ்ட் பார்க்க போறது சிம்பிள் காம்ப்ளெக்ஸ் அண்ட் காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ். ஸோ சிம்பிள் காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ்க்கு போறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு ஃப்ரேஸ்னா என்ன, கிளாஸ் அப்படின்னா என்னன்னு ஒரு ஐடியா இருக்கும். ஸோ லெட் அஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் ஃப்ரேஸ் அண்ட் வாட் இஸ் கிளாஸ். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் லெட் அஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் அ ஃப்ரேஸ். So I have two sentences here. In the beginning, I thought he was cruel. Early in the morning, I wake up and sing. So இதுல பார்த்தோம்னா in the beginning, early in the morning. So underline the group of words. They make some sense, but not complete sense. I say in the beginning, but the sentence is not over. They cannot stand alone by themselves. The complete meaning கொடுக்காது. When I say in the beginning, the sentence is not over. I say early in the morning. What happened? So this group of words, they have to depend on a large group of words to make complete sense. So the meaning complete of varano அப்படின்னா they have to depend on a large group of words. They have to depend on another main clause அப்படின்னு சொல்லலாம். Okay, so underline the group of words if you see. They make some sense, but not complete sense. They cannot stand alone by themselves. To give a complete meaning, they cannot stand alone. Yeah? So such group of words where they will not have a subject or a verb on their own. அதுல சப்ஜெக்டும் இல்ல, வேர்பும் இல்ல, இல்லையா? அதுதான் வந்து phrase அப்படின்னு சொல்லுவோம். So phrase is nothing but they are a group of words which will not have a subject verb component. Okay, that is the phrase. இதுல types of phrases எல்லாம் இருக்கு. அது ஒரு தனி டாபிக்காவே கொடுத்திருக்காங்க. அது நம்ம later classes-ல பார்க்கலாம். Okay, understand what is a phrase. These are nothing but a group of words which will not have a subject or a predicate. Predicate is nothing but what is told about the subject. Okay, so அதுதான் வந்து phrase அப்படின்னு சொல்லுவோம். Right? Next, let us understand what is a clause. I take an example, when the cat is away, the mice will play. So I divide this statement into two parts. The mice will play. Okay. The next part is when the cat is away.
So understanding what is a clause. See, when the cat is away, the mice will play. I take one part of the statement, the mice will play. So if you see this part of the statement, இதுல subject இருக்கு, the mice, and you have a verb will play. So if you see the statement, subject இருக்கு, verb இருக்கு, it gives a complete meaning. The mice will play. It gives a complete meaning. That is what the statement contains a subject and a verb. It makes complete sense. So இந்த மாதிரி இருந்தாதான் இந்த main clause அப்படின்னு சொல்லுவோம். So main clause இன்னொரு பேர் என்ன? இது independent clause அப்படின்னு சொல்லலாம். Independent clause, which means இது வேற எந்த word group of words depend பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது, because it gives a complete meaning on its own. Okay, so these are main clause na என்ன அர்த்தம்? A group of words which contains a subject and a predicate. So predicate na ஒண்ணும் இல்ல, it contains a verb which tells about subject. இதுல predicate என்ன? miceன்றது subject. subject பத்தி சொல்றது என்ன? will play. So this is called a predicate. predicate தான் verb இருக்கும். Okay, and the rest of the sentence which tells about subject. இதுதான் வந்து predicate னு சொல்லுவோம். So it contains a subject and a predicate of its own and makes complete sense. இதுல subject இருந்து verb இருந்து complete meaning கொடுத்தா அது main clause or independent clause. எதையும் depend பண்ண தேவையில்லை. இதே if you say this part of the statement, when the cat is away, இதுலயும் subject இருக்கு. The cat is the subject, is into the verb. So this group of words, it does not make complete sense. When I say, when the cat is away, what happened? இதுக்கப்புறம் sentence இன்னும் முடியல. It makes incomplete sense. But when I say the mice will play, the meaning is complete. When I say when the cat is away, what will happen next? அங்க ஒரு question mark இருக்கு. That is what இதுல subjectம் இருக்கு, verbம் இருக்கு, but does not make complete sense. இது மாதிரி இருந்தாதான் subordinate clause or dependent clause அப்படின்னு சொல்றோம். So subordinate clause இன்னொரு பேர் என்ன? Dependent clause. Why it is a dependent clause? Because it has to depend on a main clause to give a complete sense. So dependent clause அப்படின்றது இன்னொரு group of words depend பண்ணாதான் complete meaning கொடுக்கும். அதனாலதான் இதுக்கு பேர் வந்து dependent clause. So dependent clause definition. So these are nothing but the group of words which contains a subject and a verb. So subject irukku, verb irukku. Okay, and makes incomplete sense, which will not give complete meaning. So இதுதான் என்னன்னு சொல்லுவோம்? Dependent clause னு சொல்லுவோம். இதுல types of clauses இருக்கு, அது செப்பரேட்டா நம்ம வேற கிளாஸ்ல பார்க்கலாம். So understanding what is a phrase and what is a clause. So if you say phrase, for example, it does not have a subject or a verb, okay, which will not make complete sense, that we call it a phrase. Clause னு சொல்லும்போது ரெண்டு types இருக்கு. Main clause அப்படின்னா subject இருக்கும், verb இருக்கும், complete senseல இருக்கும். Dependent clause na subject இருக்கும், verb இருக்கும், it makes incomplete sense. So clauseல subject verb ரெண்டுமே இருக்கும். Okay, அதுல ரெண்டு types பார்த்திருக்கோம். Now we will get into the topic simple, complex and compound. Simple sentence, complex and compound. So let us understand what is a simple sentence first. Sir, sir, excuse me, sir.
So let us understand what is a simple sentence. So simple sentence is nothing but with one independent clause. So இப்பதான் clause பார்த்தோம், எது dependent clause, எது independent clause அப்படின்னு definition பார்த்தோம். So simple sentenceல ஒரே ஒரு independent clause இருந்தா அது simple sentence. Okay, containing a subject and a predicate. அதுல subjectம் இருக்கும், predicateம் இருக்கும். That expresses complete thought. ஒரு ஐடியாவை represent பண்ணும். That's it, complete meaning இருக்கும். So simple sentence ன்னு சொல்லும்போது ஒரு independent clause which contains a subject and a verb and gives a complete meaning. அதுதான் வந்து simple sentence. So here are the examples for simple sentences. Ram is a good boy. We have a subject verb with a complete meaning. This is a simple sentence. John plays the guitar. The boy sat under a tree. The earth is spherical. If you see all these four examples, we have subject and predicate, which gives a complete meaning. If you see this example, Sheila and Rekha under the subject. Sat under it's a verb. So and இருக்கு நம்ம காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ் அப்படின்னு சூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ இந்த இடத்துல ஷீலா ரேகான்றது இட்ஸ் அ காம்பவுண்ட் சப்ஜெக்ட். காம்பவுண்ட் சப்ஜெக்ட். ஸோ காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ்னா என்னன்னு இன்னும் கிளியரா சொல்றேன். சில பேர் அண்ட் இருக்குன்னு சொல்லி காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸா சூஸ் பண்ணுவாங்க. நோ, இட்ஸ் அ காம்பவுண்ட் சப்ஜெக்ட் அண்ட் verb. ஒரு verb தான் இருக்கும். ஓகே, Raju saw a squirrel and a sparrow. So I can see subject verb. If you see and irukka, a squirrel and a sparrow சொல்லும்போது object. This you can say it as compound object. And இருக்குன்னு compound sentence choose பண்ணாதீங்க. Compound sentence னா என்னன்னு இன்னும் clear சொல்றேன். Right? So this is what a simple sentence is. இது இன்னும் முடியல. Simple sentence phrases கூட இருக்கலாம். A simple sentence can contain phrases. அதுக்குரிய examples வந்து பார்க்கலாம். ஸோ இப்பதான் ஃப்ரேஸ் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தோம் இல்லையா? சிம்பிள் சென்டென்ஸ்ல ஃப்ரேசஸ் கூட இருக்கலாம். அதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து பார்க்கலாம். So a simple sentence can contain phrases. See for the first example, on entering the hall, he switched on the fan. இதுல phrase எது? On entering the hall. So இதுல பார்த்தோம்னா subject இருக்கா, verb இருக்கா, ரெண்டுமே இல்ல. So this makes some sense but not complete sense. On entering the hall. ஏதோ சென்ஸ் இருக்கு பட் கம்ப்ளீட்டா ஒரு மீனிங்ஃபுல்லா இல்ல. இதுதான் வந்து phrase. இதுல பார்த்தோம்னா சப்ஜெக்டும் இல்ல, verbம் இல்ல. Okay, so what is the independent clause here? He switched on the fan. So this is the main clause.
ஓகே, இப்போ இது என்ன சென்டென்ஸ்னு பார்த்தோம்னா சிம்பிள் சென்டென்ஸ். ஸோ ஃப்ரேஸ் இருக்கு, ஒரே ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸ் இருக்கு. ஒரே ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸ் இருந்தா அது சிம்பிள் சென்டென்ஸ். ஓகே, செகண்ட் எக்ஸாம்பிள், பிகாஸ் ஆஃப் ஸ்மோக்கிங் ஹி லாஸ்ட் ஹிஸ் ஹெல்த். வாட் இஸ் ஃப்ரேஸ் இன் தி செகண்ட் எக்ஸாம்பிள்? பிகாஸ் ஆஃப் ஸ்மோக்கிங், இது வந்து ஃப்ரேஸ். No subject, no verb. It makes some sense, but not complete sense. He lost his health அப்படின்றது it's a main clause. ஒரே ஒரு independent clause. This is an example for simple sentence. Being hungry, he became angry. So what is the phrase in the third example? Being hungry. So this is a phrase. What is the main clause? He became angry. This is the main clause. ஒரே ஒரு independent clause. In spite of his old age, what is this? In spite of his old age, this is a phrase. What a phrase. Independent clause in a he is healthy, and this is the main clause. Simple sentence. Besides beating the boy. So besides beating the boy, this is a phrase. Okay. The policeman booked a case, and this is the main clause. Having finished her cooking. Okay, this is a phrase and this is the main clause. So ஒரு simple sentence சொல்லும் போது இதுல phrase-உம் இருக்கும் அப்படின்றதுக்கான examples இது. Or simple ஒரே ஒரு independent clause-உம் இருக்கலாம். So clear what is a simple sentence? Yes. So next let us understand what is a complex sentence. நம்ம அதை நோட் பண்ணிக்கிறோம். How to bring back? You want to write it down? எழுதுறீங்களா? எழுதிட்டா மேம் இருக்கேன், அதான் கொஞ்சம் Okay, okay. அடுத்தடுத்து ஸ்பீடா போறோம். Right. எழுதி முடிச்சிட்டீங்கன்னா எனக்கு சொல்லுங்க. ஓகே மேம், எழுதிட்டு. எஸ், முடிச்சிட்டீங்களா? இல்ல மேம், எனக்கு இன்னும் 2 இது மட்டும் தான் மேம் இருக்கு. ஓகே ஓகே. எழுதிட்டேன் மேம். Very good. So next complex sentence அப்படின்னா என்னன்னா let's understand.
See, காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் அப்படின்னா இப்போ சிம்பிள் சென்டென்ஸ்ல ஒரே ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸ் இருக்கும், இல்ல ஒரு ஃப்ரேஸ் இருந்து ஒரே ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸ் இருக்கும், அது சிம்பிள் சென்டென்ஸ். காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் அப்படின்னா ஒரு மெயின் கிளாஸ், ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸ் இருக்கும், அண்ட் ஒன் ஆர் மோர் சபார்டினேட் கிளாஸஸ். ஸோ ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸ் இருக்கும், சபார்டினேட் கிளாஸும் இருக்கும். சபார்டினேட் கிளாஸும் இருந்து ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸ் இருந்தா அது காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ். சபார்டினேட் கிளாஸ் இருந்தாவே அது காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் தான். ஓகே, இந்த சபார்டினேட் கிளாஸ்ல ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்கு. சோ ரெண்டு டைப்ஸ் என்ன? தோஸ் தட் பிகின் வித் சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன்ஸ், அது என்னன்னு சொல்லலாம், ரெண்டு டைப்மே நம்ம பார்க்கலாம். அண்ட் தோஸ் தட் பிகின் வித் ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன்ஸ். ஸோ அந்த டிபெண்டன்ட் கிளாஸ் சொல்லும் போது சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன்லயும் ஸ்டார்ட் ஆகும், ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன்ஸ்ல சிலது ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்க்கலாம், தோஸ் தட் பிகின் வித் சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன். ஓகே, first type, those that begin with subordinating conjunctions. So first, dependent clause that begin with dependent clause that begin with subordinating conjunctions. Subordinating conjunctions na என்னென்ன சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து கொடுத்திருக்கோம். இது நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்லயும் இருக்கு, 8th இருக்கு, 10th இருக்கு. conjunctions, subordinating conjunctionsனா though, although, even though, after, before, if, unless, until, before, after, as soon as, இது எல்லாமே வந்து subordinating conjunctions. ஓகே, ஸோ இதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம். ம்.
Mm. See, listen. So, subordinating conjunctions na enna namakku theriyum. So, இப்போ examples for complex sentences that begin with subordinating conjunction. Though it rained, the match continued. So, I told you complex sentence la ஒரு independent clause இருக்கும், one or more subordinate clause. இதுல main clause எது? Though it rained, the match continued. இதுல இருக்க independent clause என்னது? I say though it rained. Complete meaning இருக்கா? இல்ல. இப்போ இது என்ன? It's a subordinate clause. So though subordinating conjunction. So those that begin with subordinating conjunction. Okay. ஏன் இதை வந்து subordinating clause சொல்றோம்? Though it rained, meaning complete ஆகல, அதனால இது dependent clause. இதுல பாருங்க, subject இருக்கு, verb இருக்கு, but complete senseல இல்ல, அதனால இது வந்து subordinate clause சொல்றோம். The match continued, complete meaningல இருக்கு, அப்போ இது main clause or independent clause னு சொல்லலாம். Subject இருக்கு, verb இருக்கு, complete meaning இருக்கு. Okay. If you miss the bus, catch the train. I say if you miss the bus, இது என்னது? Main clause or subordinate clause? இது subordinate clause. If you miss the bus, the sentence is not complete. I say catch the train. Okay. So this is the main clause. இதுல subject வந்து you தான். You catch the train. Okay. Sheila sat in the park because it was pleasant. இதுல main clause என்ன? Dependent clause என்ன? Sheila sat in the park அப்படின்றது main clause because it gives complete meaning. Sheila sat in the park. It's over. So this is the main clause. Because it was pleasant, see, because it was pleasant ன்னு சொல்லும்போது complete sense கொடுக்கல. The sentence is not complete. அப்போ இது dependent clause or subordinate clause. இது complex sentence. ஒரு subordinate clause இருந்தாவே அது complex sentence தான். We went out when the rain stopped. So we went out அப்படின்றது என்ன? Main clause. When the rain stopped, what happened? When the rain stopped, the sentence is not complete. அப்போ இது subordinate clause. இந்த group of words depend பண்ணாதான் அது complete meaning கொடுக்கும். As soon as he entered the hall, I say as soon as he entered the hall, what happened? The meaning is not complete. So அப்போ இது என்ன? இது subordinate clause. He switched on the fan. It gives complete meaning. அப்போ இது main clause. After she had finished cooking. After she had finished cooking. So meaning is not complete. What happened? Sentence is not complete. This is a subordinate clause. She watched the TV serial. So இது complete meaning இருக்கா? அப்போ இது main clause. So complex sentenceல ஒரு subordinate clause இருக்கும், ஒரு independent clause இருக்கும். Okay. So subordinating conjunctionsலாம் பாருங்க. Though, if, because ன்றது subordinating conjunction. When, as soon as, after, before. Okay. இதுதான் those that begin with subordinating conjunction. நீங்க subordinating conjunctionல start பண்ணீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் main clause செப்பரேட் பண்றதுக்கு comma யூஸ் பண்ணும். இதே if you put it at the back, நீங்க போடணும்னு அவசியம் கிடையாது. See, for example, we went out when the rain stopped. Need not put any comma. Okay. So இங்க கூட comma வந்து போடக்கூடாது actually. Right. So எழுதிட்டு இருக்கீங்களா? எழுதிட்டேன் மேம். Okay. So next type இதுல those that begin with relative pronouns. அதுக்கான examples வந்து பார்க்கலாம். சரி, நம்ம அங்க போய் எதுவும் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு இருக்க போறது கிடையாது. நம்ம பார்த்தாலே அதை ஐடென்டிஃபை பண்ண தெரியணும். அது சிம்பிளா, காம்ப்ளெக்ஸா, காம்பவுண்டா ஐடென்டிஃபை பண்ற அளவுக்கு நமக்கு தெரிஞ்சா போதும். ஓகே.
So those that begin with the relative pronouns. So complex sentence relative pronouns வச்சும் வந்து வரும். Okay, dependent clause சொல்லும்போது these are the basic relative pronouns. Who, whom, whose, that, which இதெல்லாம் பேசிக்கா யூஸ் பண்ற relative pronouns. Okay, so அதுக்கான examples either subordinating conjunction வச்சும் வரலாம் or relative pronouns வச்சும் உங்களுக்கு dependent clause வரலாம். So understand. So let's see examples for the complex sentences that begins with a relative pronoun. The woman who lives next door is an architect. So whoன்றது relative pronoun. Okay. So இதுல main clause என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா it's split into two. Okay. So first part of the main clause இங்க இருக்கு. Second part of the main clause இங்க இருக்கு. The woman is an architect அப்படின்றது main clause. So இது வந்து first part. Second part of the main clause is here. Who lives next door அப்படின்றது it is a subordinate clause. Okay, so இந்த மாதிரியும் வரும் subordinate clause sometimes உங்களுக்கு middle of the sentenceலயும் வரும். So this is a relative pronoun here. Okay, a lion which is wounded is fierce. So இதுல main clause again பாத்தீங்கன்னா ரெண்டா split ஆயிருக்கு. இது first part of the main clause, இது second part of the main clause. A lion is fierce அப்படின்றது main clause. நடுவுல இருக்கிறது which is wounded அப்படின்னு சொல்லும்போது this is a subordinate clause. Begins with a relative pronoun. Okay, he understood what I explained. He understood அப்படின்றது main clause. What I explained. So what அப்படின்றது it's a relative pronoun. What I explained is inறது subordinate clause. The person whom I met was very interesting. அதுல dependent clause எது? Whom I met. இது subordinate clause. The person was very interesting என்றது main clause. இது ஒரு part of the main clause. இது ஒரு part of the main clause. This is the house which Jack built. This is the house அப்படின்றது main clause which Jack built. So இது subordinate clause. He is marrying a girl whose family doesn't seem to like him. So he is marrying a girl அப்படின்றது
Main clause. Whose family doesn't seem to like him? Subordinate clause. Okay. So complex sentence la or subordinate clause irukku. Subordinate clause irundha adu complex sentence. Okay, the doubts irukka simple la complex la. So ஒரே ஒரு independent clause இருந்தா அது simple. ஒரு subordinate clause இருந்தா அது complex. Clear? So ஆரம்பத்துல புரிஞ்சுக்க கஷ்டமா இருக்கலாம் காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ், பட் நீங்க பார்க்க அது ரொம்ப ஈஸியா தான் இருக்கும். சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷனும் வரும், ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுனோடயும் கனெக்ட் ஆகி வரும், அவ்வளவுதான் டிஃபரன்ஸ். ஏன்னா இப்பெல்லாம் காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் கேட்கும்போது கொஞ்சம் ட்ரிக்கியா தான் கேட்கறாங்க. ஸோ பட் அதை ஐடென்டிஃபை பண்ண தெரிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா ஆன்சர் ஈஸியா நம்ம ஸ்பாட் பண்ண முடியும் ஆப்ஷன்ஸ்ல இருந்து. ஒன்றும் கஷ்டம் கிடையாது, ரைட்? நெக்ஸ்ட் லெட் அஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ். ஸோ லாஸ்ட் வந்து காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ். காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ்ல two or more main clauses. Only main clause. So main clause plus coordinating conjunction plus இன்னொரு main clause. Coordinating conjunctions அப்படின்னா என்ன? சிம்பிளா the fanboys அப்படின்னு சொல்லலாம். So F stands for, A stands for and, nor, but, or, yet, so. So or still அப்படின்னு சொல்லலாம். Okay? So இந்த conjunctionோட connect ஆயிருக்கும். The sun rose and the fog disappeared. So அண்டுன்றது coordinating conjunction. The sun rose அப்படின்றது ஒரு main clause. Okay, the fog disappeared னு சொல்லும்போது இது ஒரு main clause. Okay, it contains two or more main clauses connected by subordinate coordinating conjunctions. So second example, he is old but he is healthy. So but is a coordinating conjunction. So this is a main clause.
he is healthy is another main clause. Okay, ரெண்டு இல்லைன்னா அதுக்கு மேல மெயின் கிளாஸஸ் இருந்தா அது காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ். ஒரே ஒரு மெயின் கிளாஸ் இருந்தா சிம்பிள். ஒரு சபார்டினேட் கிளாஸ் இருந்தா காம்ப்ளெக்ஸ். Two or more main clauses, it is compound. So permit me or I won't go. So or under the conjunction, you have two main clauses here. A lion is wounded and therefore it is fierce. So what are the two main clauses in this example? A lion is wounded is a main clause. It is fierce under the main clause. So this is a keyword for compound sentence. You must help me or I can do nothing. You can say you have two main clauses connected by coordinating conjunction. Okay, இந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் வரும்போது இது காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ரைட்? ஸோ இப்போ சிம்பிள் சென்டென்ஸ், காம்ப்ளெக்ஸ் அண்ட் காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ் பார்த்துருக்கோம். ஸோ இதுக்கான கீவேர்ட்ஸ் நான் எழுதி போடுறேன், எழுதிக்கோங்க. பிகாஸ் கரண்டா இருக்க சமச்சீர் கல்வி புக்ல உங்களுக்கு எந்த புக்லயுமே வந்து கீவேர்ட்ஸ் கொடுக்கல, பட் பழைய புக்ல வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஹாவ் அன் ஐடியா, கீவேர்ட்ஸ் வச்சு நீங்க ஈஸியா ஆன்சர் பண்ண முடியும். இது சிம்பிளா, காம்ப்ளெக்ஸா, காம்பவுண்ட் ஈஸியா ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். ஒரு சென்டென்ஸ் சும்மா கொடுத்துட்டு இது வந்து சிம்பிள், காம்ப்ளெக்ஸ், காம்பவுண்டான்னு கேட்கலாம். இல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துட்டு இதனுடைய காம்ப்ளெக்ஸ் என்ன, இதனுடைய சிம்பிள் என்ன, அதை சூஸ் பண்ணா போதும். ஓகே, give the keywords now. So in spite of the start on ale, that is a simple sentence. Though, although, even though the complex, but it is still under word vanda the compound and the keywords வச்சு நம்ம ஈஸியா ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். ஓகே, so on entering the hall, on plus verb plus ing in start ana, that is a simple sentence. In case of in the event of start analum, அது simple sentence. At once or if, unless, as soon as, இதெல்லாம் keywords for complex. Okay, so being hungry, he became angry in ஒரு example பார்த்தோம். So being the start ana, that is a simple sentence. So as, since, because இதெல்லாம் வந்து subordinating conjunction சொன்னோமா, இந்த keywordsலாம் வந்தாலே அது வந்து complex தான். Okay, and so வந்தா அது வந்து compound.
So because of smoking, he lost his health. Or due to smoking, owing to smoking, he lost his health as a result of smoking. So இதெல்லாம் keywords. இந்த keywordல start ஆனாலே அது simple sentence. So we know so therefore அதே keyword தான் இங்கேயும் as since because அதே keywords தான். Okay. So keywords note பண்ணிக்கோங்க. To இருந்தா அது simple sentence. For example, I can say the coffee is too hot to drink. The coffee is too hot to drink. அது simple sentence. The coffee is so hot that I cannot drink. So hot that I cannot drink அப்படின்றது so that வந்து அது complex. The coffee is very very hot and so I cannot drink it. The coffee is very and so I cannot drink it. Very and so வந்து அது compound. Okay, so the keywords வச்சு நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் அது simple, complex or compound. So in order to வந்து அது simple and so that ஏற்கனவே இருக்கிற words தான். So without doing your homework, please don't come to class. So without a start ஆனா அது simple. Must, otherwise and after, before எல்லாம் வந்து complex. Okay, so இது வந்து ஈஸியா ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கான ட்ரிக்ஸ். டெஃபினிஷன் பிளஸ் கீவேர்ட்ஸ் வந்து ஸ்ட்ராங்கா தெரிஞ்சுக்கோங்க. ப்ராக்டிஸ் பண்ண இது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். ஓகே, ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸ் 2 டாபிக்ஸ் பார்த்துருக்கோம். அதுக்கான ஒர்க் ஷீட் நான் இன்னைக்கு சார் கிட்ட கொடுக்குறேன். அது ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு எனக்கு என்ன ஃபீட்பேக்ல நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் எனக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. ஓகே, இப்போ சிம்பிள் காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்ட் ஓவர். ஸோ டிகிரிஸ் ஆஃப் கம்பேரிசன் முடிச்சிருக்கோம். சிம்பிள் காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ் முடிச்சிருக்கோம். புக்ல இருக்க புக் பேக் எக்ஸசைசஸ் கொஞ்சம் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க. 8th ஸ்டாண்டர்ட் புக்ல இருக்கு, 10th ஸ்டாண்டர்ட் புக்ல இருக்கு, ஈவன் 12th புக்லயும் இருக்கு. ஓகே, ஸோ புக்ல இருக்க எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு வாங்க. So next topic, tenses. Next topic polama. Yes. So let's go for the next topic, tenses. So tenses அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? Tenses they refer to time. காலங்களை பத்தி பேசுறது தான் tenses. So நம்மளுக்கு பேசிக்கா 3 டென்ஸ் தெரியும். present, past, future. தமிழ்லயும் 3 தான் இருக்கு. லைக் இறந்த காலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம். பட் இங்கிலீஷ்ல presentல 4 டைப்ஸ் இருக்கு, pastல 4 types and futureல 4 types இருக்கு. So totally we have 12 tenses in English. So அது one by one நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். So first என்ன tense? Simple present tense. So simple present tense நம்ம real lifeல எங்க யூஸ் பண்றோம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் சொல்ல முடியுமா? Simple present tense. So we use simple present tense in our everyday life to talk about your everyday habits. Everyday habits or routines. நம்மளுடைய அன்றாட பழக்க வழக்கங்கள் அதுதான் வந்து சிம்பிள் பிரசன்ட் டென்ஸ்.
For example, I can say, I drink coffee at work. I eat breakfast every morning. I wake up at 7 o'clock every morning. I go to school every day. இதெல்லாம் வந்து சிம்பிள் present tense, அன்றாட பழக்க வழக்கங்கள். ஓகே, ஸோ இதுக்கான கீவேர்ட்ஸ் என்னென்ன யூஸ் பண்ணலாம் சிம்பிள் present tenseல? யூஸ்வலி. இப்ப நடந்த எக்ஸாம்பிள் சிம்பிளா கேட்டாங்க, யூஸ்வலி வச்சு ஒரு டேஷ் கொடுத்துட்டு அங்க என்ன டென்ஸ் வரும்? சிம்பிள் present tense. ஓகே, யூஸ்வலி அண்ட் ரேர்லி, செல்டம். செல்டம் அப்படின்னாலும் அரிதாக, ரேர்லின்னு தான் அர்த்தம். ஓகே, டெய்லி, frequently, ஸோ இதெல்லாம் இதுக்கு யூஸ் பண்ற சில கீவேர்ட்ஸ். எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம். ஓகே, இப்போ இந்த சென்டென்ஸ்ல யூஸ் பண்ணிருக்க கீவேர்ட்ஸ் என்ன? யூஸ்வலின்றது கீவேர்ட். யூ கேன் சி டெய்லி, ரேர்லி. ஓகே, ஸோ இங்க கீவேர்ட் கொடுக்கல, பட் பி வேர்ப் சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ ஹியர் இட் இஸ் லைக் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ். இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு கீவேர்ட் கொடுக்கல. ஸோ ஹி யூஸ்வலி கோன்னு கொடுத்துருக்காங்க. என்ன யூஸ் பண்ணணும்? ஹி யூஸ்வலி கோஸ் ஃபார் அ வாக் அட் 6 a.m. Our teacher gives us homework every day. டீச்சர்ன்றது சிங்குலர், இங்க சிங்குலர் verb யூஸ் பண்ணிருக்கோம். ஓகே, we rarely watch. So present tenseல be verb என்ன? I வந்தா என்ன be verb யூஸ் பண்ணுவோம்? It is am. Maybe I am busy now. So nowன்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா am தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, I drink coffee at work. Okay, so first application of simple present tense to talk about everyday habits or routines. So where எங்க யூஸ் பண்ணலாம் இந்த tense? To talk about universal truth. Okay, அதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம். Second point, to talk about general facts or universal truths. So universal truth na என்ன சொல்லலாம்? So நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச எக்ஸாம்பிள், the sun rises in the east. Okay,
So if you see all these examples, இதெல்லாம் வந்து universal truth or ஒரு fact. London is a large city ன்றது it's a fact. It's a general fact. But the earth revolves around the sun அப்படின்றது universal truth. Okay. Water boils at 100 degree is a fact. Kangaroos live in Australia. It's a fact. A circle has 360 degrees is a fact. So இந்த மாதிரி general fact or universal truth பத்தி பேசும்போதும் நம்ம இங்க simple present tense தான் யூஸ் பண்ணணும். Okay. So இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துட்டு கேட்பாங்க இது என்ன டென்ஸ் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. So it is simple present tense. Okay. So வேற எங்க simple present tense யூஸ் பண்ணலாம்? Sorry. Next application of simple present tense to talk about future timetables. So future timetables பத்தி பேசும்போது simple present tense யூஸ் பண்ணலாம். Okay. சார் இதுதான் சார் அங்க உள்ள கேட்டு பாருங்க. ஆ So simple present tense உடைய third application. So first application நம்ம எங்க யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா to talk about everyday habits or routines. Second application is to talk about universal truth or general fact. And third application is to talk about the future timetables. So this timetable is fixed by the organization. இது ஒரு organizationனால தான் இந்த timetable வந்து fix பண்ணுவாங்க. It is not fixed by us. Okay. The plane arrives at 11 a.m. tomorrow. So I'm using simple present tense to talk about future. So tomorrow அப்படின்ற keyword shows that we are talking about future using simple present tense. So இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துட்டு இதுல என்ன டென்ஸ் யூஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னு கேட்பாங்க. So what should be the answer? Simple present tense. அங்க tomorrow இருக்குன்னு future tense போடக்கூடாது. ஓகே, இங்க இருக்க verb வச்சுதான் நம்ம tense சூஸ் பண்ணணும். So arrives அப்படின்றது simple present tense. Okay. The restaurant opens at 6:30 tonight. இன்னைக்கு நைட் 6:30க்கு திறப்பாங்க. So talking about future using simple present tense. Classes begin next week. So next week அப்படின்றது shows that we are talking about future. So எதிர்காலத்தை பத்தி பேசுறோம், பட் என்ன tense யூஸ் பண்ணிருக்கோம்? Simple present tense. Okay. Your exam starts at 9 a.m. So maybe future 9 a.m. ல start ஆகும்னு சொல்றத simple present tense யூஸ் பண்ணி சொல்றோம். Okay. The train leaves at 7 o'clock or the train leaves at 8 o'clock or 6:30. Talking about future using simple present tense. Okay. So this is the third application. And the fourth application to talk about proverbs. பழமொழிகள் பத்தி பேசும்போது நம்ம simple present tense யூஸ் பண்ணி தான் பேசுவோம். So for example, நமக்கு எல்லாமே தெரியும். The proverb time is gold. Okay. Honesty is the best policy. So இப்போ இந்த proverbsல பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லாமே simple present tense தான். Time is gold, honesty is the best policy. Simple present tense. So வேற எங்க யூஸ் பண்ணலாம்? Fifth application.
Okay. So next application, to give instructions or direction. ஒருத்தருக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லும் போதோ இல்ல ஒரு வழி சொல்லும் போதோ நம்ம சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் சொல்லணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிறைய ஃபுட் பேக்கெட்ஸ் எல்லாம் வாங்கியிருப்போம். லைக் நூடுல்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த பேக்கெட் எல்லாம் பார்க்கும்போது பின்னாடி வந்து டைரக்ஷன்ஸ் ஃபார் யூஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் cut the packet, pour the contents into a container, pour 2 glasses of water, boil it for 2 minutes, stir the mixture. அதெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. அதுல என்ன டென்ஸ் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க டைரக்ஷன்ஸ் ஃபார் யூஸ்ல எல்லாமே சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க. இஃப் யூ see at the back அந்த டைரக்ஷன்ஸ் ஃபார் யூஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா fully simple present tense. When you're giving directions for somebody to reach a place, take right from the junction, go straight to reach the temple. So இங்க take, goன்றதெல்லாம் பார்த்தோம்னா simple present tense யூஸ் பண்ணி தான் சொல்லிருக்கோம். Okay, to give in direction for somebody. Come as soon as possible. You're giving instruction for someone. Close the door when you leave the house. So வீட்டை விட்டு போகும்போது டோரை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போங்க. திஸ் இஸ் அன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபார் சம்படி. இல்ல இது எல்லாமே சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணும். ஓகே, ஸோ சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் 5 அப்ளிகேஷன் சொல்லிருக்கோம். வாட் ஆர் தே? குட் யூ ரீகலெக்ட்? டு டாக் அபவுட் எவ்ரிடே ஹேபிட்ஸ், யூனிவர்சல் ட்ரூத், future timetables, proverbs, to give instructions or directions. So the ellame with the simple present tense. So just go through whether you can understand. Next we shall see is like present continuous tense. So next present continuous tense பார்க்கலாம்.
So present continuous tense நம்ம எங்க யூஸ் பண்ணுவோம் to talk about action which is happening right now. So what is happening right now is present continuous tense. தற்சமயம் நடந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு செயல். So இதுதான் for example I am teaching, you are listening. So இதுக்கான syntax என்ன? Is, am, or plus verb plus ing. எப்பவுமே continuous tense அப்படின்னா verb plus ing form வந்து இருக்கும். ஓகே, இதுக்கான என்னென்ன keywords யூஸ் பண்ணலாம்? What is happening now, at present, at this moment, look, listen, இதெல்லாம் வந்து keywords. Okay, at present he is working in a private company. So at present ன்னு சொல்லும்போது நம்ம இங்க என்ன tense யூஸ் பண்ணோம்? Present continuous tense. We cannot say at present she works in a private company சொன்னா அது தப்பு. Okay, I am expecting your help at this moment. தற்சமயம் நான் உனது உதவியை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன். So அந்த keyword வரும்போது have to use present continuous tense. They are playing cricket now. Now is a keyword to use present continuous tense. Okay, so look. So look ன்னு சொல்லும்போது இங்க நடக்கிறது நீங்க பார்க்க சொல்றீங்க. So what is happening now? The children are swimming or they are playing or whatever. So this is present continuous tense. This is the first application. Second application is to talk about future. So present continuous tense la second application to talk about future arrangements means you already decided something. ஏற்கனவே டிசைட் பண்ணிருக்கீங்க, அதுக்கான பிளான்ஸ் எல்லாமே பண்ணிருக்கீங்க, அதுக்கான அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸும் பண்ணிருக்கீங்கன்னு சொல்லும்போது future continuous tense யூஸ் பண்ணலாம் to talk about future. If you see the first example, Yalini is meeting the Prime Minister tomorrow. So tomorrow shows that you're talking about future using present continuous tense. Is meeting. Okay, so இதுல என்ன tense யூஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னு கேட்டா what to answer. So tomorrow பார்த்துட்டு future tense போடக்கூடாது. You have to see the verb used in the example here. So is meeting ன்னு சொல்லும்போது it is present continuous tense. I'm going to Delhi next week means you've already decided and you booked the ticket for Delhi. Okay, அதுக்கான arrangements எல்லாமே பண்ணிருக்கீங்க. So I'm using present continuous tense to talk about future. I am meeting Jim at the airport means நானும் ஜிம்மும் இதை பத்தி ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம். Okay, so we know each other that we are going to meet at the airport and we have made arrangements for it. I use present continuous tense. We are having a staff meeting next Monday. So next Monday நமக்கு staff meeting இருக்குன்னு அதுக்கான டிசைட் பண்ணியாச்சு, அதுக்கான அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸும் பண்ணியாச்சு. I use present continuous tense. Okay, so this is the second application. And third application, can be used with the keywords constantly, always, or repeatedly. So in the keywords கூட present continuous tense use பண்ணலாம். See for example,
So to show your irritation, he's always disturbing me when I am studying. உங்களோட irritation express பண்ணும்போது always என்ற keyword use பண்ணி நீங்க சொல்லலாம் present continuous tenseல. Okay? Sumitra is always asking questions. So you can use this keyword in present continuous tense also to show that you're being irritated. Okay? That's it. 10:30 order. We shall wind up. Okay, இன்னைக்கு இதோட ஸ்டாப் பண்ணலாம். ஸோ இதோட கண்டினியூவேஷன் நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வந்து பார்க்கலாம். ஓகே, தேங்க்யூ.